Hello guys, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. This is Vision and you're watching JC Games On. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു another episode of MyRISE 2K26 പാർട്ട് 3 ആണിത്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഒരു കിട്ടിലൻ ഹെലിനെ സെൽ മാച്ച് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അതും ടാഗ് ടീം നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് വോൾട്ടറും ഹെക്ടറും എഗെയിൻസ്റ്റ് ഊസോസും ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പോകുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ല കിട്ടിലൻ മാച്ച് ആയിരിക്കും. കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് മൺഡേ നൈറ്റ് റോയിൽ ഇന്ന് സംഭവിച്ചത്. എല്ലാവരും എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാണാത്തവരുണ്ടായി പോയി കണ്ടു വെക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ടെയിൽ എൻഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് സൈനിങ്ങും അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് കിടന്നൊരു ഒരു കിട്ടലൻ സാധനമുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ച് പേടിക്കേണ്ട ഒരു ഐറ്റം കൂടെയാണ്. നമുക്ക് പോകുന്ന ഒഴിക്കാനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാം. സോ പുതുതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചാനൽ സബ് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ച് കാണുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ വൺസ് അഗൈൻ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു JC Games On this vision. Let's get started. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ട്വീറ്റ്സ് എല്ലാം കാണാം. നിക്കാൽഡസ് പറഞ്ഞ ഹീറ്റ് റൈവൽറി വിൽ ബി സെറ്റിൽഡ് വൺസ് ഫോർ ഓൾ അറ്റ് സാറ്റർഡേ നൈറ്റ്സ് മെയിൻ ഇവൻറ്റ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ബുള്ളറ്റ് വോൾട്ടർ ആൻഡ് ഹെക്ടർ ഫ്ലോവേഴ്സ് വേഴ്സസ് ദ ഊസോസ് ഇൻ എ സ്റ്റീൽ കേജ്. സ്ക്രാപ്പ് ഡാഡി എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഊസോസ് നമ്മളെന്തോടുത്ത് തിന്നു കളയുന്നതാണ് എല്ലാവരെയും വിചാരം. ബ്രൗൺ ബ്രേക്കർ ഉണ്ട്. ഡാം ആൻഡ് റിയലി ബ്രോക്ക് വാൾട്ടർലോബോ ഡിഡ്ന്റ് ഡൈ. He is out there jerking curtains in a tag match while I continue to dominate anyone who steps in my path. Guess that means you, Randy Orton. Okay, അവിടെ ബ്രൗൺ ബ്രേക്കർ റാൻഡി ഓർട്ടനായിട്ടൊരു ഫ്യൂഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിട്ടൊരു താറ്റ് വന്നിട്ടാണ് പോയേക്കുന്നത്. പേടിക്കേണ്ട ബ്രോണെ, നമ്മൾ താമസിക്കാതെ അങ്ങെത്തുന്നതായിരിക്കും. പേഷ്യൻസ്, ബി വെയിറ്റ്. couldn't have said it better myself എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മാമൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് മെയിൻ ഇവന്റ്. ഒരു എരീന നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ടുപേരും ടാഗിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഇതാണ്. സോ ഞാൻ എൻട്രൻസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻട്രൻസ് ഇപ്പോൾ വേണ്ട. ഊസസിൻ്റെ എൻട്രൻസ് നോക്കാം. പഴയ തീമാണ്. ഇവിടെ ഒരാൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ചാമ്പ്യൻ ആയ ഓൾറെഡി, ജിമ്മി യൂസോ. ആൻഡ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇന്നത്തെ റോയിൽ നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പോൾ കിടിലം കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. റെയ് മിസ്റ്റീരിയോ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ലാഡർ മാച്ച് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 പേരും ഫേസാണ്, 2 പേര് മാത്രമേ ഹീലുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കതും ലൂച്ചഡോസാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇവാൻസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല അടിപൊളി മൊമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളൊരു ഹൈ ഫ്ലൈയിങ് ഒരു മാച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കാണാനാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഫിൻ ബാലറും നമ്മുടെ ഡൊമിനിക്കോ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂഡ് അത്യാവശ്യം ചാർജായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതൊരു കിടിലൻ പരിപാടി പോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ അവരൊരു കാര്യത്തിൽ തേച്ചത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, ലിവും റോക്സൈനും കൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ടൈമിൽ സ്റ്റെഫിനിയും അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ റോക്സൈൻ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പുറകെ സ്റ്റെഫിനി ഇപ്പം അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് കണക്റ്റായി. അതായത് അവർ വിചാരിച്ച പോലെ അത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല. എനിക്കൊന്ന് സ്റ്റെഫിനിയുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അല്ലെങ്കിൽ അവർ അത് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി. പ്രശ്നം പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 പേരുടെയും തല തമ്മി ഇടിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു അറ്റാക്ക് അവർക്ക് കിട്ടി. അത് റോക്സൈൻ ഉടനെ തന്നെ കൺഗ്രസ്സായി. അവൾ പിന്നെ എണീറ്റിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന്. അത് തലയെ കൈ വെച്ച് അവളവിടെ വീണു. ലിവിന് വീണിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. കാരണം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ. ഷോ മസ്റ്റ് ഗോ ഓണല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നേരെ സ്റ്റെഫിനെ നേരെ പിടിച്ചിട്ട് ടിവിയും കൂടെ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു തല വെച്ചിട്ട്. സോ അതാണ് നടന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി വലിയ ഇഞ്ചുറി എല്ലാം ആണെങ്കിൽ റെസ്ലിമേനിയ പണി കിട്ടും അവർക്ക്. നല്ല സ്റ്റോറി ബിൽഡപ്പായിട്ട് വന്നതാണ് സ്റ്റെഫിനിയും ലിവും ആയിട്ട്. അത് കുറച്ച് പണി കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതാണ് കുറച്ച് വറിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കേട്ടോ. ആ ഒരു ഒരൊറ്റ ടൈമിങ് ഇഷ്യൂ ആണ്. 2 പേര് കുളമായി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ജയ നമുക്ക് സൂപ്പർ കിക്കൊക്കെ തരാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. എടാ ഒരുത്തൻ ഒരുത്തൻ കുറെ നേരമായി നീ
കയ്യുണ്ട്. രണ്ടുപേരും നമുക്ക് സ്റ്റീൽ പുറത്തിറങ്ങണം കേട്ടോ. ഒരാൾ മാത്രം ഇറങ്ങിയാൽ പോരാ, രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങണം. അതാണ് പരിപാടി. ഒരു പവർ ബോംബ് കൊടുക്കട്ടെ. നൈസ് ഒരു പവർ ബോംബ്. ഈസി. ഓ ദേ ഒരുത്തൻ കയറിപ്പോണു. ഒരുത്തൻ ഇറങ്ങിപ്പോണ്. ഹെക്ടറേ He's trying to climb up the steel cage. He's trying to escape. He's got to give everything he has to push himself over. He's so close. He can taste it just a little further. He just got sent flying off the cage. There is no way on earth that man is okay. Can someone please check on it? Making his way out. His nerves. Now going to start the climb down. The WWE Universe on their feet now as we inch closer. അവൻ മാത്രം ഇറങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ശരി, നീ ഇറങ്ങിപ്പോക്കോ. ഇന്ന് രണ്ടും കൂടെ നമ്മളവനെ പന്നിക്കിടുന്നു. ഹെക്ടർ ഇറങ്ങിയ ശേഷം ഞാനും തിരിച്ചിറങ്ങുന്നു. സ്ട്രാറ്റജി കൊള്ളാം. മണ്ടൻ തന്നെ ആദ്യം ഇറങ്ങി ഓടി. ഇനി നീ അടിച്ചോടാ, അടിച്ചോ. ഗൈസ്, നമ്മുടെ കുറ്റമല്ല, മണ്ടനായി പോയെൻ്റെ. ഹെക്ടർ നീ വേണം ഇറങ്ങിക്കോട്ടോ. ഇറങ്ങിക്കോടാ, നോക്കിക്കാതെ. ഹെക്ടർ ഇറങ്ങാതെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാൽ ശരിയാവത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ അവന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ലേ, പണിയാവും. ഹെക്ടർ നീ വിട്ടോ, നിൽക്കണ്ട. പാവൻ ചെറുക്കൻ പുറത്ത് നിന്ന് അടി കൊള്ളണ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കണ്. എന്തിനാടാ നീ ചാടിപ്പോയത്, മണ്ടൻ തന്നെ. വിട്ടോ, നീ വിട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ഏറ്റ്. അപ്പൊ ഹെക്ടർ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങും. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കും ഇറങ്ങാം. ഒരു ഫ്യൂച്ചർ. ചെറുക്കനെ വിടറാ. നമ്മളിപ്പോഴും ഇറങ്ങുന്നില്ല. മോളിപ്പോട്ട് വേറെ പരിപാടിയുണ്ട്. പിടിച്ചോ. ഏതാ ഇന്ന് അവനെ പണിഷ് ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ വിടത്തില്ല. നീ എന്റെ ടൈറ്റിൽ കൊണ്ട് പോവല്ലേ ചേട്ടാവളിയാ. ടാക് മാൻഡേഴ്സ് രണ്ടും പുറത്തിറങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കട്ട്സീനൊന്നും പറയാല്ലോ കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് നമ്മളോട് പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോ വി ആർ ഗുഡ്. ഒരു ഫിനിഷറോട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അധികം പണിയൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോവാം. കഥ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. കിടക്കും മോനെ നീ ഇവിടെ. Let's go. You got to admire the determination here. അവ ഇപ്പോഴൊന്നും എണീക്കൂല, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. We are safe. He's reached the highest limit of the cage now. And all he has to do is finish getting over the top of the cage and he's home free. ടാറ്റാ മോനെ ജയൂസോ, നീ ഇവിടെ കിടന്നോ. ചേട്ടൻ പോട്ടെ. ബൈ ബൈ. അവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാൻ ഇറങ്ങി. Let's go guys, we won. മണ്ടത്തരം കളിച്ച അവനാണ്. ആൾറെഡി ഇറങ്ങി പുറത്തു പോയി. ആളിയനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മളടുത്ത് പഞ്ഞി കിട്ടവിടെ.
സോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ റോയിൽ സംഭവിച്ചത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ബീസ്റ്റ് വേഴ്സസ് നമ്മുടെ ചെറുക്കനെ പറയണ്ടല്ലോ. Even told me if you like the gift I sent you. I've been putting it എന്ത് to good ഗിഫ്റ്റാ മാമ? use. Just ask Rikishi. ഓ മറ്റേ ഗിഫ്റ്റ്. Nonetheless, I've been meaning to thank you. Thank me? For what? You did an excellent job warming up the crowd for my client's main event title defense later tonight. But more generally speaking, I wanted to thank you for everything that you've done since the Raw After Mania. After your flop of a comeback match, you wasted precious time toiling away at the Performance Center and then on the Indies. And when you finally realized your mistake, it was too late. In the meantime, my client, Braun Breaker, was growing stronger, successfully defending his championship against every top competitor WWE has to offer. അവനങ്ങ് വളരട്ടെ So മാമ. I thank you, not for anything you've done, but for what you haven't done. See, when you turned down my services, that was the best thing that ever happened to me. If we had worked together, you would have dragged me down with you into your world of failure and depravity, just like you have with your sycophant, Hector Flores. Yeah, don't think I haven't noticed what you've done to him. So that's it. 2 simple words from preventing a downward professional spiral that I may have never recovered from. Thank you. I have 2 words for you, Paul. Bronze finished. When I get back to Raw, your client will be no match for what I've become. സത്യം I will take his എണ്ണിയിരുന്നോ താൻ? Bury him with that shovel, and you will be left with nothing. And that's not a prediction. That's a spoiler. A spoiler. പൊളിച്ചെണ്ണാ പൊളിച്ച്. സോ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വന്നേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജയിച്ചതിന് ശേഷം ബ്രോൺ ലീഗ്സ് മേ ബി ബുള്ളറ്റ് വാൾട്ടർ ക്യാൻ ഫൈനലി മൂവ് ഓൺ ഫ്രം ഓൾ ദിസ്. തോട്ട് ഹീ കെയിം ബാക്ക് ടു വിൻ ദ WWE ടൈറ്റിൽ, നോട്ട് ബി സ്റ്റക്ക് ഇൻ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് മാച്ചസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആരാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടീസ്? ആഡം ബീഴ്സ് പറഞ്ഞേട്ടാ. I gotta say, these conversations are getting more and more difficult. എന്ത് പറ്റി? No one's forcing you to talk to me. അതെ, ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. No, but I feel an obligation to say something. To make sure you're okay. Look, I'm not here to say I told you so, but since we last spoke, you've lost your title. That was a direct consequence of you taking things too far. അതെ. Let me guess. But it's not too late to change. It's not. And if you decide to make that change, I'll be waiting to support you the entire way. You have my word. എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും? ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടൊന്നും വേണ്ട, എനിക്കറിയാം എങ്ങനെ കയറി You പോകണം. can keep it. ഹെക്ടർ മോനെ, കൊള്ളായിരുന്നു നിന്റെ പെർഫോമൻസ്. I told you I'd be ready. That was a hell of a win we just pulled off. നമ്മൾ വെറുതെ ഈഗോ കാണിക്കണ്ട, ചെറുക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. It was. Beating the Usos is no small feat. Beating them when they're pissed off in a steel cage is even more impressive. I've heard that we're next in line for a shot at the tag titles. I'm focused on the WWE Championship. Why not both? Imagine having a title belt on each shoulder. That is, if you're on board. ഡിച്ച് ഹെക്ടർ ഫ്ലോയ്സ്, എനിക്ക് നിന്റെ കൂടെ ടാഗിന് വരാനുള്ള താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. Actually, I'm not on board, Hector. Okay. We can put off the tag title match. Stop saying we. I'm not on board with going after the tag titles because I'm not on board with you. I am sick and tired of carrying you around everywhere I go like some kind of parasite, sucking every ounce of success out of my veins. Do you think I forgot that you cost me my United States title? With where I'm headed, I can't afford to have you hold me back anymore. I helped you rebuild at the PC and on the Indies. I supported you when you turned down NXT.
Then I helped you terrorize SmackDown. I sold my soul for you. രണ്ടും കൂടെ റൈവൽറി ആവും കേട്ടോ. Something. That's the difference between you and I, Hector. You think I know. And I know I am done with you. Yeah? Well, I know you'll pay for this someday. Karma's coming. We'll see. In the meantime, I'm gonna do what I came back for, and that's win the WWE Championship. Without you. അതെ, ആരെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ട, ഒരുത്തം പോലും നിൽക്കണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കാരണം നമ്മുടെ US ടൈറ്റിൽ പോയത്. കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റോറി. നമ്മൾ അവനെ അങ്ങ് വിട്ട് കളഞ്ഞേക്കാം, പോട്ടെ. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഹീൽ റണ്ണിന്റെ ഭാഗമാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. Ladies and gentlemen, the greatest WWE champion of the 21st century. That's right. And I will be champion again now that I've broken every branch of the bloodline family tree. ആന്ത്രന്ന് മിന്നിയത് Not to mention dropping that dead weight Hector വൈറ്റ് Flores. 6 ആണ്. You guys pay the electric bill, Saxton? Anyway, I'm not talking about Hector ever again. He's the past. And what I want to talk about is the future. Me beating Braun Breaker for the... What the... വൈറ്റ് 6. യെസ്. We're here. എന്തിന്? You've damned yourself, turning your back on the light. Now, the darkness is coming. We're gonna wrap things up. എന്താ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായേ? വൈ? എന്തായാലും അത് കൊള്ളായിരുന്നു. നിക്കാൾട്ടിസ് മാമൻ നിപ്പുണ്ട്, സേവിയർ വുഡ് ഏട്ടൻ നിപ്പുണ്ട്. എന്താ വുഡ് ഏട്ടാ? Just think, in a different timeline, you and me are talking trash to each other about our upcoming tag team championship match. I'm living in this timeline. അതെ, നിന്നെ പോലെ സ്വപ്നത്തിലല്ല. ന്യൂ ഡേ. Oh, I know. After you and your little minion managed to steal one from the Usos, all anyone was talking about was, oh no, the New Day must be shaking in their boots. ചൊറിയാൻ വരല്ലേ മോനെ, വിട്ടിട്ട് പോ. Look at you now. You should be counting your blessings that I dropped Hector. I bet Hector's counting his blessings now that the Wyatt Six are after you. Come on, you don't believe in all that smoke and mirrors? Looked like you believed at the press conference. I remember when you went away to spend time with your family. I thought, that archetype, he knows what's important. Now to put all that aside for a comeback the Wyatt Six are about to terminate? It's a tragedy. I'm not afraid of the Wyatt Six. Not yet. See you around. If the Wyatts don't see you first. ഓ ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ഇയാളെ പണി നോക്കി പോ. അപ്പൊ നിക്കാൾട്ടിസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീണ്ടും നമ്മുടെ ബുക്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കണം. ഒരു 12. You wanted to talk? ആ പറ. No, I want answers. What are you going to do about the Wyatt Six? അതെ, ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് കണ്ട ഞാനിലൊന്നും എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമല്ല. What do you expect me to do? Use my special Wyatt 6 hotline to give Uncle Howdy a jingle and ask him to take it easy on the archetype? ചുമ്മാ കോമഡി അടിക്കല്ലേ ആൾഡിസെ പോയെ. I expect you to do your job. Your top act just got ambushed at a press conference. അതെ, ഇയാളുടെ മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്തു. My ഇയാളൊക്കെ top മാനേജറാണ്. act? Is that what you think you are? All you have managed to accomplish since darkening my doorstep is bullying the weak, attacking a legend, and kicking the one person who had any respect for you to the curb. Fine. So how about you trade me to Raw? The only reason I returned to this cesspool of a company was to get my WWE Championship back from Braun Breaker. And I can't do that here. I'm afraid running away is not an option. Then put me in some matches and I'll show the entire world I don't run away from anything. Including some cheap scare tactics from the Wyatts. You want to keep competing? ഓക്കെ, So here നമുക്കൊരു you go. 9 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗിന്റെ മാച്ചുകൾ വേണം എല്ലാം.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ മാച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം. സോ ഗൈസ്, അങ്ങനെ 2 മാച്ചും ഫിനിഷായി. നമുക്ക് നേരെ നിക്കാൾഡിസിനെ പോയി ചോദിക്കാം എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റോറി എങ്ങനെ പോകുന്നുള്ളത്. നിക്കാൾഡിസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ട്രൂത്ത് ഉണ്ട്. ട്രൂത്തിനോട് സംസാരിച്ച് നോക്കാം. Do you need something, Truth? I'd like not to be smacked by a shovel. I probably didn't make that clear last time. ഇപ്പം നീറ്റ് ഒന്നും പറയണ്ടേ? I'm a little preoccupied with other business to waste my time on you. That's good to hear. Wait a second. Are you a ghost? Because if you are, legally you have to tell me. Do I look like a ghost? I don't know. I never seen one. That's why I had to ask. But you're getting messed with by the Wyatt Six, so I don't know what kind of supernatural stuff you've got going on. The Wyatt Six have not turned me into a ghost. That's good. Being a ghost would be hard. You wouldn't be able to pick up your sandwiches. That's probably why ghosts never have picnics. എൻ്റെ What പൊന്നളിയ were we talking about again? ട്രൂത്തിനെ കൊണ്ട് തോറ്റ്. The Wyatt Six. Why would you bring them up? Now I'm going to have nightmares. One time, I sat in the chair that Uncle Howdy was eyeing, and that night, a strange man was standing in my bathroom. നിഴല് വല്ലതും കണ്ട് It പേടിച്ചായിരിക്കും was ട്രൂത്തെ. just my reflection in the mirror. ഉണ്ടാവും തന്നെ But പറഞ്ഞു. still, I learned my lesson. You don't mess with the Wyatts. ഓ ആയിക്കോട്ടെ. They messed with me, and they have no idea who they're dealing with. No, dog. They know exactly who they're dealing with. You think this is just mind games? They're trying to balance something. After everything you did to me and Rashiki and Jamie Uso, you brought this on ഋഷിക്ക് yourself. ജെയ്മി യൂസഫ് എന്നൊക്കെ. Bring it on. I'm not afraid. That's cool, but you will be. Can you go stand somewhere not next to me for a little while? നീ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയാ പോരെ, പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ? സ്പീഡ് വന്ന എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു 1 year 2 കൊല്ലത്തിനകത്ത് നമുക്ക് സ്പീഡിനെ റെസ്ലിമേനിയ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന്. പക്ഷേ സ്പീഡ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ റെസ്ലിമേനിയ കയറിയേക്കുവാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഒരു 1 to 2 yearsനകത്ത് ഒരു ഫുൾ ടൈം റെസ്ലറായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സ്പീഡ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സ്പീഡിൻ്റെ ഈ റെസ്ലിമേനിയായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പരിപാടി ഇല്ലേ, അത് അന്യായമായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ആവും. അവരതുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് അവർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ് സി ആ മാച്ച് അങ്ങനെ പോകുന്നുള്ള. സോ നിക്കാൾഡിസ്, The Wyatt Six have been interfering in every one of my matches. This is an unsafe work environment. It is the height of irony that you would complain about the safety of WWE superstars after you literally attacked a legend in his home. I had my reasons. And the Wyatt Six have their reasons for what they're doing to you. ഒത്തുകളിയാണല്ലേ? I didn't do a single thing to them. Well, you've done plenty. You announced your arrival on my show by breaking a man's arm. You assaulted Rikishi. You abandoned your partner. Again and again, you have gone out of your way to do the wrong thing in order to prove some kind of point. You want to blame the victim? Fine. If you are incapable of taking care of the Wyatt Six, I'll do it myself. അതെ, നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം. അവരെന്താ കാണിക്കുന്നത് നോക്കാലോ. കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റോറി. Tongaloa has his work cut out for him tonight. ടോങ്കലോവ MFK ആയിട്ടുള്ള റൈവൽറി വൈറ്റ് സിക്സിനുണ്ട്. അതേ പോണു പുറകെ പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ ടോങ്കലോയുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡലാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടേ. What is Adrian Butler doing? This isn't a match. വാ മോനെ, നമുക്ക് ജേസി അങ്ങ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് അളിയിനിട്ട് കൊടുക്കുക. I don't know if I want to go on this trip, guys, but you might have to because the power bomb. On the last ride. Clothesline. Gonna duck underneath. What a big back body drop. Vamane. Turn this thing around. Into a massive spot. അളിയെ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ നോക്കൗട്ടാക്കി തള്ളു ഞാനെ. German suplex. കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഡേഞ്ചർ. ഈ ഒരൊറ്റ ഫിനിഷറിൽ അളിയന്തിരുന്നു. ഈസി. An emphatic victory. The archetype just told the Wyatt Six. അങ്ങനെ വൈറ്റ് സിക്സിനുള്ള മെസ്സേജ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
But what's he going to do if he catches them? ആ ലാൻഡനും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഓടായിരുന്നു. മൈക്ക് അവിടെ, മൈക്കൊന്നും വേണ്ട. Uncle Howdy! I'd say we can call you the Wyatt Five now, but I lost count of all you weirdos years ago. However many of you are left, Joe Gacy isn't one of them. If he wasn't knocked out cold right now, he'd tell you that I'm not afraid of your smoke, or your mirrors, or your dumb Halloween masks. You freaks are just rungs on my ladder back to the top. I don't know if you picked my name out of your stupid hat, Howdy, but that was the biggest mistake you've ever made. Next week, SmackDown, you and me. Let's finish this. I am not running from you. You should be running from me. Yes. നമ്മുടെ മെയിൻ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് 6 അങ്കിൾ ഹൗഡി ആയിട്ടുള്ള മാച്ച് ആയിരിക്കും നമുക്കിനി വരാൻ പോകുന്നത്. കിടിലം. അതായത് അടുത്ത വീക്കിൽ കേട്ടോ. The passion of the archetype is at hand. Or maybe it's a crucible. What do you think? I think I'm surprised you and the rest of your sideshow showed your faces before I expose you in front of all your fireflies tonight. Exposed. What we see in others is what lives within ourselves. When you left, did you feel the walls closing in, suffocating you? Those you love saw you for what you are, a liar. I'm not one of your pet psychos. You can't get in my head. You don't see it, do you? We're already there, playing with all the broken pieces. I have a surprise for you. The only thing breaking tonight is you. That would be a surprise, but not as big as the one coming your way. Your fate is already sealed. Soon, you'll see. ഓക്കെ, നമുക്ക് കാണാം അന്ന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വൈറ്റ് 6ന്റെ ഇൻട്രോ. 2K26 നമുക്ക് ഇതുവരെ വന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. തിരിച്ച് ലാൻഡൺ കൊണ്ടുപോയി. നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നോ സ്മാക്ഡൗണിൽ? ടൊങ്കലോവായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റിൽ പുള്ളി തോറ്റോണ്ട് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അടിച്ച് അളിയൻ പറഞ്ഞ് ലാൻഡ് എടുത്തിട്ട് പോവാൻ അങ്കിൾ ഹൗഡി അതും കൊണ്ട് ഓടി. പക്ഷേ അവരുടെ ഈ റൈവൽറി എന്തിനാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. കാരണം അവരെ റെസ്ലിംമേനിയയിൽ ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. അതൊരു സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് സ്റ്റോറി ലൈൻ പോലെ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും ഇല്ല. സ്മാക്ഡൗൺ ശരിക്കും ഭയങ്കര വീക്കായിട്ടാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പാറ്റ് മാക്കഫേ ഒക്കെ എന്തിനാ വന്നേ? റാൻഡി ഓർട്ടന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഷോൾഡർ ചെയ്യാന്നുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് അത്. പുള്ളിക്ക് ഒരാളെ സൈഡായിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല, അതും പാറ്റ് മാക്കഫിയെ പോലെയൊക്കെ. അതെന്തോ അമ്മമാരോടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ സ്റ്റോറി ലൈൻ വെച്ചിട്ട്. പക്ഷെ റോ നല്ല കിണ്ണം കാഴ്ചയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് സ്മാക്ഡൗണിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. എന്നാലും നിങ്ങൾ ആ ലിവിൻ്റെ ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ കാണണം. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്ക്. തല നല്ല രീതിയിൽ അടിക്കണം, കേൾക്കാൻ പറ്റും ആ സൗണ്ട്. ഞാൻ പേടിച്ചു ആക്ച്വലി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവൾ തീർന്ന്, അവളുടെ തല പൊട്ടി അവൾ ഇഞ്ചേർഡ് ആയെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ കൺകഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടും തല പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു. അടുത്തിനി 19 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. ഈ വരുന്ന 18-നാണ് റെസ്ൽമേനിയ. അതിനു മുമ്പേ ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ ശരിയാണ്, കുറച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ടൈമിംഗ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് നോക്കണമായിരുന്നത്. അവളെ അഡ്രിനാലിൽ വന്ന് ചെയ്തും പോയി. ആക്സിഡൻ്റലി രണ്ടുപേരും ഒരേ ഹൈറ്റ് അല്ലായിരുന്നു. റോക്സൈനും ലിവ് ഏകദേശം ഒരേ ഹൈറ്റാണ്. അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പെട്ടെന്ന് ബാക്കിൽ നിന്നുള്ളൊരു പുഷ് വന്നു, രണ്ടുപേരുടെ തല ഒറ്റ ഇടിയിടിച്ചു. റോക്സൈനെ അപ്പം തന്നെ നോക്കൗട്ട്. ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ റിസ്ക് കണ്ട. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ട്രൈ ദിസ് അറ്റ് ഹോം. ആരും ചെയ്യാറില്ല, കുഞ്ഞിലെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ആ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിന് എത്രയൊക്കെ
സ്റ്റേജിലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചില സമയത്ത് ഇതുപോലെ കുറെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. അങ്കിൾ ഹൗഡി രക്ഷയില്ലല്ലേ. സിനിമാറ്റിക്സ് കാണാൻ ഭയങ്കര രസം. പുള്ളിയുടെ കോട്ടും ഡ്രസ്സും മുടിയും തൊപ്പിയും. ഇടലും സാധനം. ബാ മോനെ ബാ, നീ എന്നെ സൂപ്പർ നാച്ചുറലി ചേർക്കാൻ വരില്ലേ? ബാ കമോൺ അങ്കിളെ, ലെറ്റ്സ് ഫൈറ്റ്. ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ കൺട്രോൾ വന്നു ഡിസ്കണക്റ്റായി. വീണ്ടും ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി. അങ്കിളെ കമോൺ, പിന്നെ ഇയാള് ഗോസ്റ്റ് ആക്കുമല്ലേ? ആ ട്രൂത്ത് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ എനിക്ക്? ഞാൻ പ്രേതമാണ് നിങ്ങളെ പോലെ. അടുത്ത് റെഡി. ഹെവി സ്ട്രൈക്ക് കൊടുത്തു വിടാനാ പറഞ്ഞ. ഹാമർ സ്ട്രൈക്ക്. ഹെവി സ്ട്രൈക്ക് കൊണ്ട് പൊതിയാനാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്കിളിനെ. അപ്പോൾ ഇതിലെന്തോ വലിയൊരു സിനിമാറ്റിക് കട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ട്വിസ്റ്റ് എന്താണെന്നറിയാം. സോ വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. Let's go uncle for a clothesline. Okay, set. ഇനി എന്താണോ? ഐറിഷ് വിപ്പ് അങ്കിൾ ഹൗഡി ഇൻടു ബാരിക്കേഡ്. ഓക്കെ, പുറത്തുകൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ ബാരിക്കേഡിലോട്ട് ഐറിഷ് വിപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവരെ സ്റ്റോറി കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ അങ്കിൾ ഹൗഡി വേഴ്സസ് MFTs. ബാരിക്കേഡ് ആയില്ലേ? അത് ശരി, ഞാനാണത്. ഓക്കെ സെറ്റ്. ഇനി എന്താ? കണ്ടിന്യൂ അറ്റാക്കിംഗ്. അങ്കിൾ ഹൗഡി ഔട്ട്സൈഡ് ഇറങ്ങി. അങ്കിളിനെ ഇവിടെ ഇട്ട് ചവിട്ടി കൂട്ടാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അങ്കിള് റിവേഴ്സൽ ചെയ്തു. കേറിട്ടല്ലേ പണി. അങ്കിളെ എണീക്കൂ. അതും കംപ്ലീറ്റ്. ഇനി എന്താ? പിൻ അങ്കിൾ ഹൗഡി. പിന്നെയാണെങ്കിൽ അകത്ത് കയറണമല്ലോ. ഇടയ്ക്ക് കറണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് വന്ന് കാണിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അങ്കിളിനെ കൊണ്ട്. കണ്ടോ? അല്ലാണ്ട് നടക്കത്തില്ല. വാട്ട്? വീണ്ടും അങ്കിള് കറണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത്. എടാ അതാര്? It's like the archetype is looking into a carnival mirror of himself. Don't say it, Hector. That's Hector Flores. Tony. The archetype's former partner. Look out! Sister Abigail. Not again. Hector അവരോടാ ചേർന്നളിയാ. What is happening? Uncle Howdy with the most bizarre victory I've ever seen. Was that even official? നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഹെക്ടർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വരുമെന്ന്. പക്ഷേ 86ന്റെ കൂടെ വരുമെന്നുള്ള ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കിട്ടിലും. അപ്പൊ ഇനി ഹെക്ടർ വേഴ്സസ് വാൾട്ടർ. The weary, the abandoned, and the betrayed. It was you, archetype. It was you who delivered our new brother to us. Tonight, Hector Flores has been reborn. Because now he wears a new mask. The mask of a beautiful black butterfly, spreading his wings, letting his shadow fall over you. You wanted the dark. It wanted you too. Welcome home. താങ്ക് യു. ഒരു എനിമിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചു, പക്ഷേ വന്ന എനിമി എന്തായാലും കൊള്ളാം.
It happens when you make bad decisions, but you can still turn this around. ഇയാള് പോവുക എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചാടിത്തുള്ളി വന്നോണം. Did you know? Did you know? എന്ത്? That your former partner joined up with the Wyatt Six? Absolutely not. But I'm not surprised either. എന്ത്? What's that supposed to mean? ഇയാളാണ് കൊണ്ട് ജിപ്റ്റ് You ചേർത്ത്. took a kid who worshipped you to the precipice of the best moment of his career, only to cast him aside with barely a word? You had to know he'd go looking for another mentor. It's not my fault. It's not my fault. This is on you. You're the one letting the Wyatt Six do whatever they want on your show. I want to know what you're gonna do about this. I made the match you wanted, and you lost. What else would you have me do? Finally pull the trigger on trading me to Raw. Other than that, if you want an excuse to run away from Hector and the Wyatts for a shot at Braun Breaker, you can try qualifying for the Rumble, like everyone else. How am I supposed to qualify for the Rumble when I can't get through a match without the Carnival coming to town? That sounds like a you problem. And as the That's you? GM of SmackDown, I have a long enough list of me problems already. Okay, try this on. The hell with you. The hell with the Rumble, and the hell with the Wyatt Six. I'm going back to my wrestling school. If they want to take a shot at me, let's see how they do without all the WWE special effects. Well, that just solved one of my me problems. Best of luck. അതെന്താ പറഞ്ഞത്? തിരിച്ച് റെസ്ലിംഗ് സ്കൂളിൽ പോകണമെന്ന്? ഇനി ആ ട്രെയിനിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി നിൽക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണോ? അതേ പോൾ മാമൻ. മാമ വല്ലതും അറിയുന്നുണ്ടോ? What are you doing here, Heyman? So aggressive. You know why I'm here. Business. WWE Championship business. The kind of business you used to be in a long, long time ago. That's the only business I'm in. It looks to me like you're playing an entirely different game. Something with ghosts and ghouls and goblins. Are you really going to take a walk right before the Royal Rumble? തീരാറായോ ഇപ്പോൾ? റോൾ Braun റംബിളൊക്കെ will get വരുന്നത്? his sooner or later. The Wyatts and Hector are just a speed bump. A speed bump or an exit ramp? Because I just heard the archetype is tucking his tail between his legs and running away from his problems. Deja vu all over again. I'm not running away from anything. This is just a strategic withdrawal. I was wrong about you all those years ago. You never had it in you to be a Paul Heyman guy because you don't have the balls. Tell me that after the next time I face Braun. അതെ, അപ്പൊ ഇയാളുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറിക്കോളും. കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റോറി. കിട്ടില്ലാളിയാ, സിനിമ പോലെ പക്ക. Hector? I knew you'd come here. You have to think you're in control. I am. Take that ridiculous thing off your face. This is the face that you gave me. I am not the villain here. I helped you when you were nobody, when you were nothing. I gave you a hand up, and this is how you repay me? It was my hand that steered you away from their corporate cocoon. I showed you how to spread your wings. We struck down mortals and legends with your wicked spade. You cast me aside like a broken tool. So you got sad and ran away to join a cult? You're weak. That's why I dumped you. Weak and stupid. Did you really think you could come into my house and threaten me? Your house? This is not your house.
കിഡിലൻ ഗൈസ്. നിങ്ങൾ ആ കവർ മാറിയത് കണ്ടോ? കംബാക്കിന്റെ നൈസ് നൈസ് നൈസ്. എടാ കിഡിലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ സിനിമാറ്റിക്സ് എന്ത് രസമായിരുന്നു. ഓ ഹെക്ടറായിട്ട് മാച്ച് വരെ വെച്ചു. ആരടാ ഈ റഫറിയൊക്കെ? കിഡിലൻ ഏരിയ കേട്ടോ. അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഡിഫീറ്റാ പറഞ്ഞേക്കണേ. ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ. അപ്പൊ നമ്മള് ജയിക്കൂലെന്ന് സാരം. ആ വൻ്റെ 8-6 നീങ്ങ വാ. എനിക്ക് മറ്റേ നമ്മുടെ ജോൺസീനയും ബ്രേവായിട്ടും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫ്യൂഡില്ലേ, എനിക്ക് അതേപോലെ തോന്നുന്നു. ഓ താഴെ ഹൗഡിയാണെന്നൊക്കെ നിപ്പുണ്ടോ? എല്ലാരും കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കണം ഇപ്പൊ. എന്ത് എൻവയോൺമെന്റ്. ഇതിനൊക്കെ 2K ആർട്ട് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം. 2Kയുടെ ആർട്ട്. ഇന്നവനെ ഞാൻ തീർക്കും. ഞാൻ തീർക്കാൻ പറ്റൂല. നമ്മൾ തോക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ അവസ്ഥ, നോക്കാം എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് നോക്കാം. ഇതേപോലെയൊക്കെ സ്റ്റോറി എന്താ കൊണ്ടുവരാത്തെ? ആ ഹെക്ടറിന്റെ ക്യാരക്ടർ പോകും നോക്ക്. ആ ഒരൊറ്റ സിനിമാറ്റിക്സില് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഭയങ്കര രസമുണ്ട് പുള്ളിയുടെ. എനിക്ക് വേണം, ഞാൻ ഇപ്പൊ തീർത്തരാം. ഗരപ്പ് കിട്ടാ ഗരപ്പ്. ആ പെട്ട് തേഞ്ഞ് ബട്ടൺ മാറിപ്പോയി ഗൈസ്, ബട്ടൺ മാറിപ്പോയി. ഹെക്ടർ കട്ടൊക്കെയാണല്ലോ. Eh? What? Sister Abigail? What? Oh. കൊള്ളാം. എടാ എൻ്റെ പൊന്ന് ഹെക്ടർ, നീ ആ പരിപാടി ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്യില്ലേ? എടാ വീണ്ടും ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് ശല്യം തന്നെ. വാ ഇനി വാ കുട്ടം, ഇനി വാ. ലെറ്റ്സ് ഗോ മിസ്റ്റർ അങ്കിൾ ഹൗഡി. മരുമോനെ ഞാൻ ഇന്ന് തീർത്തു തരാം. മരുമോന് കുറച്ച് പ്രശ്നം കൂടുതലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ശരിയായി തരാം. റഫറി വാടേ. 1 2
വിക്ടറി. കളിക്കുമ്പോൾ ആളെറിഞ്ഞ് കളിക്കണം. ഒരു വയറ്റ് 6 വന്നേക്കുന്നു. Adam? How did you get here? ഇയാളെന്താ ഇവിടെ? Through the door? What is with you? Did you see any of that? All I see is a guy standing by himself in a wrestling school without any students. What happened to you? It's the Wyatts and Hector. They're coming after me, and they... Stop. Just stop. This isn't about the Wyatt Six. It's not about Hector. This is about you. You went after Jay's dad, man. With a freaking shovel. That's not you. It was the match with Braun. That match, that humiliation, I can't get it out of my head. It eats, and it eats, and it eats me alive. All I see when I close my eyes is Heyman and Braun looking down at me. So I went down into the dark, just like Uncle Howdy said. Now, it's too late to get out. It's not. It never is. But you have to make the choice right here and right now. A choice about the legacy you want to leave in this business and in this world. And this could be the last chance. You have to decide what kind of person you are. ഗൈസ്, നമ്മളൊരു ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തന്നേക്കുക. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു ടഫ് സ്റ്റേജിലാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഹീലായിട്ട് തന്നെ പോകണോ അതോ ഫേസായിട്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്ലേ ത്രൂ പോകാം. ഇപ്പോൾ ഫുള്ളി ഹീലാണെങ്കിൽ ആഡം ബീഴ്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് പോകണം. ഫേസ് ആണെങ്കിൽ ഹെക്ടറിനെ പോയി റെസ്ക്യൂ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടീമപ്പായിട്ട് അങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ടൊക്കെ പോകുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. നിങ്ങളുടെ കമൻസാണ് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റോറി തീരുമാനിക്കുന്നത്. സോ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു കമൻറ്റ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടത് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ വൺസ് അഗൈൻ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു JC Games on this vision and I'm signing off. Bye bye.